السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التلاميذ الكرام، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بخير وعلى خير. So لدينا درس جديد في grammar. We have a new lesson about reported speech. بالنسبة لreported speech الخطاب الغير المباشر فيه مجموعة من الأجزاء. Let's say we have 3 parts، عندنا 3 أجزاء. So في هذا الفيديو سوف نشاهد الجزء الأول. We're going to see the first part. بالنسبة لي يعني reported speech في جمله وهو ما يسمى بالخطاب الغير المباشر. We have 3 types. عندنا 3 أنواع من الجمل. 3 types of sentences. We have statements يعني الجمل العادية التي تقال. We have questions يعني الأسئلة. And we have comments الأمر، requests طلب، offer العرض، suggestion اقتراح، advice نصيحة، etc. So عندنا أنواع مختلفة من الجمل. بالنسبة لي اليوم لفيديو اليوم سوف نشاهد we're going to see and we're going to explain سوف نشرح statements. لكن قبل ذلك يجب أن نعرف. We have to explain what is reported speech. ما هو الخطاب الغير المباشر أو الخطاب المنقول indirect speech. We have an example here. عندنا مثال. I am feeling ill. أشعر بأنني مريض. So this woman هذه السيدة تسأل عن Tom. So where is Tom? وهذا الشاب this boy هذا الفتى is answering the question. He said قال هذا الشاب he said قال عن توم بأنه مريض. He said he was feeling ill. So قال لها بأن توم قال بأنه مريض. So he said he was feeling ill. هذا ما نسميه الخطاب الغير المباشر reported speech. Okay, so what is reported speech? It is the grammar we use if we want to tell another person. عندما نريد أن نخبر شخص ما about a conversation عن حوار أو عن شيء that took place الذي حدث في الماضي. Example telephone call يعني محادثة هاتفية. News أخبار or story قصة that someone told us التي أخبرنا بها شخص معين. So هذا هو reported speech. بالنسبة ل statements الجزء الأول عندنا هنا مثال. We have an example. My favorite film is on TV tonight. I love comedies. So this lady هذه السيدة قالت بأنه my favorite film is on TV tonight. I love comedies. بأن فيلمي المفضل هو في التلفاز هذه الليلة، سيكون في التلفاز هذه الليلة. I love comedies. أنا أحب الكوميديا. So here this is what we call هذا ما نسميه الخطاب المباشر. هي تكلمت بطريقة مباشرة. She talked directly and she said my favorite film is on TV tonight. I love comedies. So عندنا هنا في الخطاب المباشر لابد أن نستعمل المعقوفتين نسميها بالعربية المعقوفتان. So here les guillemets بالفرنسية and we call them in English quotation marks يعني المعقوفتين. فعندما نريد تحويل هذا الخطاب المباشر إلى خطاب غير مباشر to reported speech ماذا نقول؟ What do we say? Mrs. Brown said that her favorite film was on TV that night. She said that she loved comedies. So Mrs. Brown هي said that قالت بأن said هذا هو ما يسمى reporting verb أو الفعل الذي ينقل الكلام. قالت بأن صرحت she said, she told, she claimed, etc. So هذا يسمى الفعل المنقول. بعده نستعمل that أو لا نستعملها فهي اختيارية. قالت بأن بأن her favorite film بأن فيلمها المفضل was on TV tonight كان في التلفاز تلك الليلة. She said that قالت بأن she loved comedies بأنها تحب الكوميديا. So in these 2 sentences we have here ما الذي تغير? What changed here? So أزحنا المعقوفتين. We have omitted the quotation marks. لابد أن نزيح المعقوفتين. ثم استعملنا said that يعني الفعل الذي ينقل الكلام. ثم بعده نستعمل that أو لا نستعملها فهي اختيارية.
Mrs. Brown said that her favorite. So هنا pronouns تحولت يعني الضمائر. my هي تكلمت قالت my favorite film فيلمي المفضل، فهنا أصبح فيلمها المفضل. my غيرناها ل her لأنها هي مؤنث singular يعني مفرد. هي feminine, she's feminine and singular. So here we say her favorite film. ثم حولنا الفعل بالنسبة للأزمنة سوف نتطرق إليها. is أصبحت was. لماذا؟ لأن the present simple المضارع البسيط يتحول إلى past simple الماضي البسيط. هنا كذلك here again love تحولت إلى loved. لماذا؟ the present simple يتحول إلى past simple. okay. كما تقول قاعدة الأزمنة التي سوف نتطرق إليها. that we are going to see. so ما الذي تغير هنا؟ the pronoun my هي قالت my فيلمي تحول إلى her. I she كما في المثال السابق. here I love أصبحت she هي تحب. هنا تحدثت عن نفسها قالت I، لكن بعد ذلك she said نقلت هي الكلام أو نقلنا عنها الكلام. she loved comedies. قلنا بأنها هي Mrs. Brown تحب الكوميديا. so ما الذي تغير هنا؟ my her I she is was from the present simple to the past simple من المضارع البسيط إلى الماضي البسيط. love loved نفس الشيء the same thing. and tonight adverbs كذلك adverbs يعني adverb الحال يتغير. adverb of time here tonight أصبحت that night وسوف نتطرق إلى ذلك إن شاء الله بعد قليل. so بالنسبة لstatements الجمل العادية in statements you change ماذا نغير؟ verbs. وكذلك بالنسبة للأسئلة وهو الشق الثاني من الفيديو الذي سوف نرى نغير الأفعال pronouns ضمائر adverbs يعني الحال. فلا بد أن نغير هذه الثلاث مسائل. so بالنسبة للأزمنة tense changes أو الأفعال verbs. the present simple becomes past simple يعني المضارع البسيط يصبح أو يتحول إلى past simple. مثال example he is tired هو متعب تتحول إلى we change it into he was tired. so هنا عندنا present simple ماضي المضارع البسيط يتحول إلى past simple الماضي البسيط. he is tired was tired. بالنسبة ل the verb to be عندنا is are تتحول إلى was or were. okay. بالنسبة للفعل الأفعال العادية in the present simple فقد تطرقنا قبل ذلك we talked about mixed tenses في درس mixed tenses الأزمنة المختلطة إلى present simple وكيف نصرف the present simple. so إذا رأيت الفعل في present simple in the direct speech في الخطاب المباشر عندما أحوله إلى الخطاب الغير مباشر reported speech فيجب أن يتحول إلى الماضي البسيط. we have to change it into the past simple. present perfect we change it into the past perfect. مثلا for example present perfect الذي هو المضارع الممتاز يتحول إلى الماضي الممتاز past perfect. he has eaten عندما نحولها إلى indirect speech or reported speech تصبح it becomes had eaten. so عندنا هنا has eaten تصبح had eaten. وبالنسبة ل present perfect عندنا have or has تتحول إلى had ونحتفظ بنفس past participle لا تغيير. بالنسبة ل present continuous يتحول إلى past continuous المضارع المستمر يتحول إلى الماضي المستمر. مثال example he is playing تتحول إلى he was playing وهنا لم يتغير شيء playing the same thing we haven't changed anything but we changed the verb to be نغير فعل to be من is إلى was. okay. for the past simple it becomes past perfect الماضي البسيط يتحول إلى الماضي الممتاز. مثال example he went تصبح he had gone. okay. had plus past participle بالنسبة ل reported speech. he went he loved he watched he bought تتحول إلى had plus past participle. بالنسبة ل past perfect في الخطاب المباشر direct speech عندما نحوله إلى reported speech يبقى كما هو past perfect. مثلا he had gone for example تبقى كما هي had gone ولا نحول شيئا في past perfect. okay. هذا بالنسبة للأزمنة. لازلنا في الأزمنة. بالنسبة ل future simple يتحول إلى conditional. مثلا he will go تصبح
he would go. So will تتحول في reported speech إلى would. بالنسبة لكان تتحول إلى could. He can play, he could play. بالنسبة لmust تصبح had to. مثلا for example, he must go, he had to go. بالنسبة لمay تصبح might, it becomes might. He may go, he might go. Okay. بالنسبة لبعض models, these modal verbs do not change, like could, the model could, should, might, ought to, would. So هذه المودلز لا تتغير: could, should, might, ought to, and would. Okay. بالنسبة للمسألة سهلة يجب حفظها وضبطها. بالنسبة للreported speech إذا رأينا مثلا is فنحولها مباشرة إلى was بالنسبة لreported speech بغض النظر عن الزمن، present continuous or I don't know present simple. بالنسبة ل are تصبح were. بالنسبة ل has or have نحولها إلى had in the reported speech. بالنسبة ل was or were كلاهما يصبحان had been. So يجب ضبط هذه المسائل these tricks، يعني هذه المقالب يجب معرفتها بالنسبة ل reported speech. وبالنسبة ل had فلا نغيرها تظل had، باستثناء إذا كانت في ال past simple في الماضي البسيط فتصبح had. أما إذا أعطونا يعني had بالنسبة ل past perfect فتظل had بالنسبة ل past perfect. Okay. بالنسبة للتغييرات بالنسبة ل adverbs now تصبح then, today or tonight تصبح that day or that night, yesterday تصبح it becomes the day before or the previous day, tomorrow the next day or the following day, etc. بالنسبة للadverbs كذلك we have this becomes or these, this becomes that, and these becomes those. Last week, last in general بصفة عامة, the previous week or the week before. نستطيع أن نقول هنا كذلك last year, last month. عبارة last تتحول إلى the previous week, the previous year, the previous month, the previous day, or the week before, the year before, etc. 1 year ago or a year ago تصبح the year before. Okay, year ago, so ago نزيحها ونعوضها ب before. The year 1 year ago, the year before, or a year before. Okay, a year ago, a year before. بالنسبة لي next week تتحول إلى the following week. Next، عبارة next بصفة عامة تتحول إلى the following. Here, there, etc. بالنسبة للضمائر I تتحول إما إلى he or she. مثلا عندما يتكلم الشخص فيجب أن نعرف ما إذا كان مذكرا أو مؤنث. If he is masculine or feminine. هنا عندنا فقط اختيارين بالنسبة لي I، إما أن نحولها إلى he or she على حسب الجملة. It depends on the sentence. بالنسبة لي you قد تكون I، قد تكون she، he، we، they على حسب المخاطبين. قد يكون المخاطب واحد هو أنا، قد تكون المخاطبة هي she، it، etc. بالنسبة لي we تتحول فقط إلى they، just they. بالنسبة لي me قد تتحول إلى him or her. بالنسبة لي you قد تحول إلى him، you، him، her، us، them. had you هي object pronoun. Object pronoun تأتي بعد الفعل. I told you أخبرتك. I told him، I told her، they told us، told them، etc. بالنسبة لي us تتحول إلى them. بالنسبة لي us تتحول فقط إلى them. So هذه بالنسبة ل personal and object pronouns. بالنسبة ل possessive pronouns نقول my تتحول إلى his or her. هذه نستعملها مع الأسماء الملكية، مثلا my dog، my cat، my computer، etc. his computer، her computer. your، my، his، her، our، their. ours تتحول إلى their. mine هذه possessive pronouns تتحول إلى his or hers. Okay, and yours تتحول إلى mine، his، hers، ours, and theirs. Ours and theirs. So
بالنسبة ل ours تتحول إلى theirs. Okay. نمر الآن إلى بعض some practice. We go to some exercises. عندنا هنا تحويل الجمل. We change the senses from direct speech into indirect speech, من direct speech إلى reported speech. So هنا يجب أن نزيح المعقوفتين دائما. المثال الثاني. المثال الأول I didn't go to the party, she told me. Lucy will come later, she said. Number 3, he hasn't eaten breakfast, she told me. Number 4, I can help you tomorrow, she said. So هنا يمكن أن تعمل توقيف للفيديو وأن تقوم بإنجاز التمرين وبعدها ترى التصحيح لبعض. ممكن توقيف الفيديو ثم ترى التصحيح بعد دقيقة أو دقيقتين. So for the correction we have here بالنسبة للتصحيح I didn't go to the party, she told me that she hadn't gone to the party. فهنا أزحنا المعقوفتين وفي الامتحان يعطونكم هذا الفعل reporting verb الذي ينقل الكلام. She told me. فأنت هنا تستعمل that أو لا تستعملها في المسألة اختيارية. She told me that ثم هي قالت لي بأنها هي she. إذن I هنا تتحول إلى she. لابد أن نحول الضمائر. She told me that she didn't go. هذا past simple وقلنا في القاعدة بأن simple past يتحول إلى past perfect والpast perfect هو have plus past participle. She told me that she hadn't gone to the party. So simple past يتحول إلى past perfect. بالنسبة للمثال الثاني for the second example Lucy will come later. سوف تأتي بعدها. Lucy will come later. سوف تأتي بعد فيما بعد. He said that. هو قال بأن Lucy هي Lucy would. So will تتحول إلى would come later. بالنسبة لرقم 3 the third example, the third sentence he hasn't eaten breakfast. هو لم يأكل الفطور. She told me. قالت لي بأنه هو that he hadn't eaten breakfast. قلنا بأن present perfect كذلك يتحول إلى past perfect وقلنا القاعدة has تتحول إلى had. has or have تتحول إلى we change it into had. So she told me that he أخبرتني بأنه هو لم يأكل breakfast, that he hadn't eaten breakfast. بالنسبة للمثال الرابع for the fourth example I can help you tomorrow. She told me that she could help me the next day. So هنا هي أخبرتني بأنها هي هي تتحدث عن نفسها. قالت لي سأساعدك أنت أو سأساعدك أنت. She told me that she could help you يجب أن تتحول إلى me. قالت لي I can help you أستطيع أن أساعدك. So here she told me أخبرتني. هنا me هذا pronoun هذا الضمير بين لنا بأن هي تتكلم معي أنا. She told me قالت لي أو أخبرتني that she could help me تستطيع أن تساعدني أنا tomorrow تصبح the next day اليوم الموالي. Okay, so هذا كل ما يتعلق بالنسبة لي reported speech in statements في الجمل العادية. بالنسبة للدرس الموالي next lesson we are going to talk about سوف نتحدث عن questions عندما نحول الأسئلة من direct speech الخطاب الغير المباشر to reported speech إلى الخطاب الغير المباشر. سوف نتحدث في الفيديو المقبل إن شاء الله. We're going to talk about questions. سوف نتحدث عن الأسئلة. Thank you so much and see you for the next video. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.